quantitative character, but qualitative. It's about quality, not quantity. Όταν σε μια παρουσία, σε ένα γεγονός, when you have a presence or event, ολοκληρώνεται η πληρότητα where του the είδους. fullness of its sort of genre or species is realized or present. Παραδείγματος χάρη, εάν θέλω να γνωρίσω τι είναι η μητρική αγάπη, And I'll give you one example. If I want to understand what is to know what is the love of mother, δεν είναι ανάγκη να μαζέψω όλες τις μητέρες του κόσμου it is not και να σπουδάσω τη συμπεριφορά τους. necessary for me to collect all the mothers of the world and to study what motherhood is about. Αρκεί μία μητέρα Only one mother is sufficient για να συγκεφαλαιώνει ολόκληρη τη μητρότητα, ολόκληρη τη γνώση του γεγονότος μητρότητα. all the knowledge of what the event of motherhood is about. Εάν θέλω να γνωρίσω τι είναι ο έρωτας, If I want to know what erotas love is about, δεν είναι ανάγκη να μαζέψω όλα τα ερωτευμένα ζευγάρια του κόσμου. I do not have to go and gather all the couples of the world that fell in Αρκεί love. ένα ερωτευμένο ζευγάρι It's enough, only one couple για να people who love each πραγματώσει other και να φανερώσει to realize ολόκληρη την αλήθεια του and έρωτα. to manifest all the truth of love. Αυτή θα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κλειδί I believe that this is the key. για να καταλάβουμε γιατί μέσα στην We will ιστορία understand why within the history, η ελληνική παράδοση διαφοροποιήθηκε τόσο ριζικά the Greek από την tradition δυτική παράδοση. has been differentiated so radically from the Western Όχι Christianity. απλώς διαφοροποιήθηκε. It's not just a Είναι differentiation. πολύ χαρακτηριστικό ότι η λεγόμενη και η πρώτη αναγέννηση στο 12ο αιώνα και η μεταγενέστερη It's στις very τέχνες illustrative to see in the first Renaissance of the 11th century αντέστρεψε τους όρους της ελληνικής that παράδοσης. both Renaissances historically had overturned Τους όρους της. the terms of Και αν κάποιος ενδιαφέρεται για το θέμα, τον προκαλώ να συγκρίνει So if somebody is interested, I challenge him την to κατανόηση του compare the understanding την κατανόηση του Αριστοτέλη από τον Θωμά Ακινάτη of Aristotle and Thomas Aquinas, και την συνέχεια από τη σχολαστική and what παράδοση followed και την scholastic νεότερη tradition, ευρωπαϊκή φιλοσοφία and also the modern European philosophy. από την ελληνική κατανόηση του To Αριστοτέλη. compare this tradition with the Greek, Hellenic, Aristotelian. Τουλάχιστον τους μεγάλους αριστοτελιστές του ελληνισμού, που ήταν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Especially those great Aristotelian representatives in the Greek tradition, as Saint John the Damascene, ο Μάξιμος, όχι αυτός, ο Saint Maxim, Μαυρίδης not this one, but Maximus the Confessor, και ο Γρηγόριος Παλαμάς. and Gregory the Palamas. Λοιπόν, αυτή η αντιστροφή των όρων This overturning or καθόρισε όλη την alteration of those πορεία, terms, reversal of these terms, καθόρισε όλη την πορεία του has πολιτισμού determined στις the entire μεταγενέστερες εποχές. path or course of the history. Η αλήθεια είναι η ποσοτική Now, επιβολή μιας truth is about a διδασκαλίας, quantitative impose of the teaching, όχι η πρακτική πραγματοποίηση and ενός not an γεγονότος. existential realization of an event. Και αλήθεια είναι η Therefore, αποδοχή αυτού που καθολικά Truth επιβάλλεται. is an acceptance of something that is imposed to us by the majority. I would say. Δεν ξέρω αν εδώ στο Berkeley και στο Stanford μαθαίνετε ακόμα λατινικά. I don't know if you, I'm not aware whether here in Αλλά ο Berkeley or περίφημος Stanford you ορισμός learn
Latin. του Βικέντιου του Εκληρίνου για το τι είναι αλήθεια. There is a famous definition of Vicendius of Levin, what truth is Αλήθεια about. είναι αυτό που απάντοτε από όλους και πανταχού θεωρήθηκε. And he said that the truth is that which from all, by all, at all places was thought to be truth. Αλήθεια είναι ότι παντού, Από όλους και πάντοτε. and always. Καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει. If you take it that way, you will see what Τι consequences that συνέπειες has. θα είχε. And what consequences that would be Εάν περιμένατε να πιστοποιήσετε αν είστε ερωτευμένος ή όχι. if you would wait to verify if you are in love with somebody, Από αυτόν τον ορισμό to applicate all the requirements from this definition, to have from all, from heaven, from always, and etc. Νομίζω ότι σαφώς το παράκανα και πρέπει να αρχίσουμε. Well, now I believe that it's time to begin our discussion. Thank you. Time for questions and maybe time for a new interpreter. I can do it. Would you? I know it's time because I've done it before. But θα καθίσω εκεί. Thank you very much. Θα θέλετε εσείς να καθίσετε λίγο. This is about truth. Αυτό είναι σχετικά με την αλήθεια. My understanding just 5 minutes ago from you, η αντίληψή μου πριν από 5 λεπτά από αυτά που είπατε, was that truth comes from the majority. Είναι ότι η αλήθεια προέρχεται από την πλειοψηφία. Αυτό στην δυτική εκδοχή. This is only in the Western tradition. Okay, that was a part of my question, because my understanding from the Eastern approach to it is that truth is not necessarily given to you by the majority. We use a term, truth has to be discovered. Αυτό ήταν μέρος της ερώτησης, γιατί η προσωπική μου εκδοχή για το... Ακριβώς. So how can you then differentiate between us discovering the truth from the Eastern, I would say, approach, versus truth being given to you by certain majority? Παίζει μεγάλο ρόλο η γλώσσα που χρησιμοποιούμε. It is very important what language we use. Εγώ δεν θα έλεγα ότι ανακαλύπτεται από το άτομο η αλήθεια. I wouldn't say that truth is discovered by the individual. Σε αντίθεση από το να του δίδεται από το σύνολο. As opposed to being granted truth by the community. Έλεγα τη διατύπωση που πρέπει να μας προβληματίσει, ότι το άτομο μόνο μετέχοντας στην κοινή εμπειρία μπορεί να ψηλαφίσει την αλήθεια. I would say that the individual only by participating can touch the contours of the truth. Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι τι έχω πει χθες και ποτέ. Αν χρησιμοποίησα το ίδιο παράδειγμα, συγχωρέστε με, ο Δημόκριτος έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα πάνω σε αυτό. So he apologizes if he has used the same example before because he keeps talking and one can't remember what one has said before. But Democritus has a beautiful example on exactly this. Ο Δημόκριτος λέει, εάν είχα εδώ ένα πιάτο, το οποίο είχε μέσα μέλι. So he says, Democritus says, if I had here a plate that was full of honey, και σας έλεγα ότι αυτό που είναι μέσα στο πιάτο είναι στριφνόν, δηλαδή ξινό. And I told you that what's in the plate is bitter, not bitter, sour. Όλοι θα αντιδρούσατε. Everybody would have reacted. Γιατί? Why? Διότι ο κάθε ένας έχει δοκιμάσει το μέλι και από προσωπική πείρα ξέρει ότι είναι γλυκό.
because everybody has tried honey and knows from personal experience that it's actually sweet. Επομένως, αληθινό είναι αυτό στο οποίο όλοι μετέχουν με την ίδια εμπειρία και μπορούν να βεβαιώσουν την εμπειρία. Therefore, truthful is that to which everybody participates through personal experience and can confirm this experience. Αυτός ο οποίος επιμένει, εγώ που επιμένω ότι το μέλι είναι ξινό, The person who insists, for example, I who insist that this honey is sour, είμαι ψεύδομαι. I am a liar, I lie. Γιατί? Όχι διότι υπάρχει μια αυθεντία πάνω από μας η οποία ορίζει τι είναι ξινό και τι είναι γλυκό. Why am I lying? Not because there is an authority above us that decides what's sweet and what's sour, αλλά διότι είμαι εκτός της κοινής εμπειρίας. but because I find myself outside of common experience, of that shared experience. Επομένως, η αλήθεια βεβαιώνεται όταν πάντες ομοδοξούσι και έκαστος επιμαρτυρεί. Therefore, truth is confirmed when all are of the same opinion and each one bears witness to that same opinion. Και καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, δηλαδή στο ποσοστό που κοινωνούμε την ίδια εμπειρία, τότε αληθεύει η εμπειρία μας. And therefore we are truthful to the degree that our experience of truth is a shared one. Καθότι αν ιδιάσομεν ψευδόμεθα. Σε εκείνα δε για τα οποία ιδιάζομαι, έχουμε ιδίαν γνώμη, ιδίαν άποψη, εγωτική, τότε ψευδόμαστε. And for those things for which we have an individual opinion that's egocentric, that center around ourselves, in these things then we are lying. Δεν είναι ηθικό το πρόβλημα. It is not a moral problem. Είναι μια γνωσιοθεωρητική αρχή. It is a principle of how to know things. Κατά βάση είναι εμπειρική. And basically at its fundamentally one that is based on experience. Αλλά εμείς έχουμε μεγαλώσει με την παράδοση του Τομά Κινάτη και του Ντεκάρτ.